ערב טוב, צהריים טובים, שבוע טוב. מה שלומכם אהוביי וידידיי? תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שבוע טוב, כבוד הרב. שלום עליכם, כבוד הרב. איזה כיף לראות אתכם. יונל, המזוזה של מיאמי. וסלאבה, שאני כל כך אוהב אותו. ויודלה, ורבי שרון. ותומר היקר, יזכו לאריכות ימים. יקיר הצדיק. ואהרון קאי היקר. ורבי גד היקר. מי עוד איתנו? רבי אברהם לנקין. אין כמו רבי אברהם. ומוישה מוזס. כל הכבוד. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל מי שמצטרף איתנו, יזכה לאריכות ימים, שפע, ישועה, ברכה, שמחה, בריאות ובפרנסה טובה בעזרת השם. The rabbi would like to start off with blessing everyone. As he saw some of the faces on the live Zoom, he was able to greet some of the people personally. Nevertheless, for the entire group, he's welcoming us, as he is extremely glad once again to see our faces, and for all the ones that are joining us on Zoom. And he blessed us to have a long life, a life of abundance, blessings, health, and a successful livelihood. השבוע נקרא בעזרת השם פרשת ויחי. הפרשה פותחת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה. אומרים על כך חכמינו הקדושים במדרש, זה נמצא בפסיקתא זוטרתא. כתוב טוב מלוא כף נחת, מלוא אופניים עמל ורעות רוח. טוב היה לי יעקב אבינו 17 שנה אלו במצרים, שמה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שחי אותם בנחת, בשמחה, בשלווה. השבטים סביבותיו, הילדים, הנכדים, הנינים, בני בניו פרים ורבים, עיניו רואות וליבו שמח. אין שטן ואין פגרה. יוסף בנו מלך על כל הארץ. הוא מביא ונותן לתוך פיו אוכל טוב, ומשמח אותו, שנאמר ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו בלחם לפי הטף. ממילוך אופניים עמל ורות רוח 130 שנה, שלא היה אלא כולם בעמל, בסבל, בצער. כל אותם שנים היה עמל ורות רוח, לכך נאמר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אלו 17 שנים חי בהם חיים טובים. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, שכל כך היה מתוק ליעקב 17 שנים האלו, עד שדמה בעיניו, כאילו לא עברו עליו ייסורים מימיו. וכאן יש לנו כמה סודות גדולים, לדבר בהם מיד ובסמוך. In this week's Parshat Vayechi, it starts off saying that Yaakov lived in Egypt for 17 years. And the life that Yaakov lived was 147 years in total. Chazal, by way of Midrash of Psikta Dizuta, says that the 17 years that Yaakov lived in Mitzrayim were good years. Those were his best years, because it's the time that he lived with bliss, peace, happiness. He was able to see the 12 tribes all around him. He was able to see his children, his grandchildren, his great-grandchildren. His eyes are looking upon his family, and his heart is happy. And there's no one that is bothering him. There is no crisis that he has to deal with. He has nothing that is hurting or his family. And there's no evil inclination that is coming to disturb them. Yosef is ruling all over the land. The food is good. The family is all around. And Yosef took it upon himself to protect his brothers and his father. And the 130 years that he had
with hard labor, with suffering, and with a lot of tests and trials and tribulations, when it came to the 17 years, as it says, Vayechi Yaakov, the 17 years that Yaakov lived, those were good years. The Zohar says that from these 17 years of good years in the final years of his life, it seemed to him that as if he had no afflictions in the entire life. The 17 last years of his life were so good that it made him forget completely the 130 years of total trials and tribulations. And from here, we learn a lot of different foundations into our lives, which will be included in this next section of our learning. יוצא לנו בדברי חכמינו שלמדנו ושמענו עכשיו, ש130 שנים הראשונות של יעקב היו שנים קשות. אתם מבינים ש130 זה לא מעט זמן. זה לא מעט זמן בכלל, זה הרבה זמן. ואומר הזוהר הקדוש שה17 שנים האחרונות היו כל כך מתוקות לו, כנגד כל החיים. ולא רק שזה היה כל כך מתוק, אלא היה דומה בעיניו כאילו לא עברו עליו ייסורים מימיו. תחשבו כמה צער הוא עבר. מהבטן עשיו עוקץ אותו ורודף אותו. זה קשה להיות נרדף. גם אדם זר זה קשה להיות נרדף. כשזה בן משפחה זה קשה שבעתיים. מסיבה אחת, כי מי שיש לו יראת שמיים, מה שנקרא בלשון העולם יש לו דם, הוא לא יחזיר מלחמה לאחיו. זה קשה מאוד. שאח רודף אח, זה קשה מאוד. שיש התנכרות של משפחה, זה קשה ממוות. זה קשה ומר מלענה. הוא סבל את זה. ואחר כך הצער שעבר עם דינה, עם שכם, מלחמות שקמו עליו, עם לבן, 20 שנה שעקץ אותו ורימה אותו. וככה מסכתות של ייסורים. כמו שאמר הכתוב, לא שלבתי ולא נחתי ולא שקטתי ויבוא רוגז. הוא לא שלב מהצרה של זה וקם עליו עוד צרה, מצר לצרה, מצרה לצר. אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא פיצה אותו בכמות אדירה של נחת, של תענוג ושלווה. ומכאן למדו רבותינו הקדושים כמה דברים. א', צדיקים, תחילתם ייסורים וסופם שלווה. רשעים מתחילים מההתחלה בשלווה, מתחילים טוב, תענוגות, אבל מהר הם נופלים לזה בור, ואז מתגלגלים כל החיים בייסורים. ואז יש להם ייסורים גם כאן, גם שם. צדיקים תחילת חייהם כאן ייסורים. למה? אומר תולדות יעקב יוסף, תלמיד שרבנו ישראל בהשם טוב זכות להגן עלינו. דרכו של הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים, שהוא קודם כל מכין להם את מקומם בגן עדן. אחרי שהוא משלים את מקומם בגן עדן, משלים טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא מכשיר להם את המקום הנכון והאמיתי בשבילם, גם לגמרי שיהיה כאן בעולם הזה. העיקר שם, אחר כך מהעודף נותן להם כאן. לקח לקדוש ברוך הוא 130 שנה להכין ליעקב את מקומו בגן עדן. ועכשיו מהעודף נתן לו 17 כמניין טוב. היה לו 17 בתחילת חייו עם יוסף, שנים מתוקות, ו17 באחרית ימיו, עוד 17. גימטריה דל, הכוונה רמז למידת הענווה, שהיה מתעתר בה ומתפאר בה. ובכוח זה קם כל עם ישראל לדורותיו ממנו. זה נקרא ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. החיות של יעקב הייתה דווקא מתוך הצער והייסורים, מצרים לשון מיצרים, דווקא מתוך זה היה לו ייסורים, מתוך הייסורים קמה שלווה שלו. מכאן למדו
רבותינו בעלי החסידות, שהם קמים על האדם רשעים, תשמח. אל תענה להם. אתה יודע למה? כי מתוך הקושי הזה, אתה הולך לעלות לגדולה. הולכים להיפתח לך 100 דלתות חדשות. ככל שקמים עליך יותר, תשמח יותר, כי יש לך מקום לגדול, לפתח ולהתפתח, ולהתעלות יותר ויותר. The 130 years that Yaakov lived that were difficult ones, it's not a short period of time. 130 years is a very long time to be afflicted, to be in a state of suffering. Even though the Zohar told us that the 17 years were so sweet, the final 17 years of his life were so sweet that it seemed to him that to completely made Yaakov completely forget the afflictions that he experienced in the first 130 years in his life. But nevertheless, think about the afflictions that he went through. 130 years. If it started off from the time that he was in his mother's womb with his brother Esav, fighting with him within the womb, and as soon as he came out, having him chase him his entire life to the point that he wanted to murder him and kill him. You know, to be chased in life is not a comfortable experience, even from a stranger, let alone from our own family member, let alone from actually a brother. There's no worse experience in this planet than having a family member be against you. It's a bitter reality. It's worse than death. Being alive, having a family member who's out to get you. And he endured it. He suffered through it. Not to mention, in continuation to his life, the suffering that he endured with Dinah and with Shem and all the wars that were consequent to it. And the additional story of Lavan, who his father-in-law, who he worked for 20 years and got cheated hundreds of times on his pay and was in that environment for a prolonged period of time, which was not a comfortable environment for him. Because as it was said later on about him, that he didn't rest, he had no calm. He was constantly in a state of being tense and chased from one calamity to the next, from one problem to the next, from one crisis to the next. However, one day, Kadosh Baruch Hu decided to compensate him for all that he went through, and he merited to a life of peace and tranquility. A rule that one must learn in order to understand Yaakov's life story is that the righteous, their life starts with afflictions, and at the end, it's peaceful. Sometimes it's a complete opposite for not the righteous. There are people that start off their life with pleasures, and then they suffer the rest of their lives. And then it ends up being that they suffer in this world and in the next. And why would this be? The rabbi is quoting a book called Toldot Yaakov Yosef, who was one of the students of the Baal Shem Tov, that elaborates for us that the righteous, HaKadosh Baruch Hu prepares their place in Gan Eden. And once he prepares the place for them in Gan Eden, then he is able to now give him a world of pleasure, a world of peace, a world of bliss in this world. But the main thing that God is concerned with is making sure that the righteous have a proper place to dwell in the afterlife. And if there's any leftover credits, if their place in Gan Eden is established, then with the leftover merits that they have, HaKadosh Baruch Hu pays them forward in this world as well. It took 130 years to prepare Yaakov's place in heaven. And the leftover after that was the 17 years, which is the numerical value of the word tov, good. And we know that Yaakov experienced good 2 periods in his life. 2 years of 17 years, Yaakov experienced good in his life. It was the 17 years that he spent with Yosef in the early years, and the final 17 years of his own life when he lived in Egypt. And if you add up 17 and 17, it adds up to the number 34, which spells the word dal in Hebrew. Dal is the word that hints to the measure of humility, of modesty, which is the attribute that defines Yaakov. And we learn this
and this attribute and this way of life and the way to process our day-to-day life through the story of Yaakov is what the story comes to teach us. Yaakov lived for 17 years. From the best things, he had the best experience of his life in the final 17 years. As it says the pasuk that Yaakov Chai 17 shana, Yaakov lived 17 years, mitoch Mitzrayim, meaning while he was in Mitzrayim, while he was in his afflictions, meaning because of his afflictions, because of his Mitzrayim, because of his Isurim, he was able to yield out 17 years of bliss by way of Hasidut. It says that when we have the days of, he says when a person sees that he has difficult days, when he sees that people that there's the wicked are standing up to challenge you, be happy. Why? Because through this struggle, through this difficulty, you'll be able to be elevated to a much higher place. When a person has people that stand up, wicked people that go against him, and he's dealing with difficulties in his life, know that go through this difficulty and 100 brand new doors of opportunities will open up for you. And not only that, when a person experiences difficulties, be happy about it. Be extremely happy about it, more than usual, because you're understanding that right now, the harder life is, the more growth opportunity is there. An opportunity for you to grow, to elevate yourself, to get to a higher level of understanding and to be more successful on your personal journey. יוצא לנו שדרכו של הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים לתת להם בהתחלה את הקושי, את העמל והגיעה והטורח, אחר כך השמחה והשלווה. לכן גם יעקב לשון עקב, לשון סוף. מכאן לקחו רבותינו כל העקבה לטובה. לפעמים בחיים הכל זורם, לפעמים קשה. לפעמים הפרנסה בלי עין הרע זורמת כמו מים, לפעמים קצת עוצר, לא צריך להצטער. כל מכוון גדול ממנו יתברך, הכל טוב. תדעו לכם, הקושי שיהודי עובר זה ימי הקושי, זה ימי ההכשרה לימי העושר והגדולה. מי שנולד ישר לגדולה, אין מצב שיכנס לגדולה בלי לעבור כמה וכמה מסכתות. בפרט עם העבודה שלו זה מול כלל ישראל, ולתפקיד גדול שייטיב עם כלל ישראל, עובר הרבה קשיים. והקשיים האלו הם נחוצים והם הכרחים. מי לנו גדול ממשה רבנו. בגיל 79 הוא מקבל את הדיבור הראשון עם השם, את המינוי הראשון הרשמי. ועד גיל 79 מה? הכשרה המקצועית שלו להיות מנהיג של עם ישראל היה 79 שנים. גיל 80 הוא מתחיל את העבודה שלו עם כלל ישראל במצרים. נגיד 79, תיקח כל מכה, לקח שבוע מכה, ב3 שבועות התראה זה חודש, 10 מכות, נגיד עוד חודשיים של דרך מהמדבר למדיין, ממדיין למצרים. נגיד, 40 שנה הנהיג את עם ישראל מ-80 ל-120. וגם אז אלו קשיים גדולים מאוד. אבל הקשיים האלו, הם אלו שהעמידו אותו. אצלנו אומרים מי שלא חווה ולא טעם את החולי, לא יודע להעריך את הבריאות. מי שלא טעם את העניות, לא יודע להעריך את העשירות. מי שלא טעם את הצער, לא יודע להעריך את הרווחה. ויאמר כי אתה ירחיב אדוני לנו פרינו בארץ. אחרי שעוברים ימים ושנים קשות, במרות, בצער, יודעים להעריך את השמחה, את השלווה, את המנוחה. תחילתם של צדיקים ייסורים, בסופם נחת ושלווה. אבל אצל הרשעים בהתחלה הרבה משתוללים. אבל כאשר מגיע הסוף שלהם, מגיע היום השחור שלהם,
שמה מתחילים הייסורים והמכות הקשות. אומרים רבותינו הקדושים שמגיע יום השחור שבו הקדוש ברוך הוא מחליט לפרוע מהם כל מעשיהם הרעים, מביא עליהם כל מיני ייסורים קשים ומרים, משכיחים מהם את כל השנים הטובות שהיו להם בעבר, עד שהם מבקשים את המוות שלהם בפה שלהם. השם מצילנו. התקיים בהם ונעמת באחריתך, ככלות בשרך ושערך, ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נעץ ליבי. לא שמעתי בכל מוריי ולמדי לא הטתי אוזניי, כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה, כך אומר משלי. הרשעים בהתחלה הם רודפים את כל מי שעומד להם בדרך, משמיצים, מוציאים רע על אנשים, אבל יום אחד אתה יודע, גלגל חוזר בעולם, העולם גלגל, העולם עגול. אתמול השמצת את העסק ההוא, מחר אותו דבר, כי גמול לא יעשה לו, פתאום גלגל חוזר בעולם, אותו סיבוב חוזר על העסק שלו. אנשים בונים עסק אחרי שמחריבים עסק אחר. והקדוש ברוך הוא צדיק, ויושב בשמיים משחק, אומר לו, אדוני, העולם גלגל. כאשר עשה, כן יעשה לו. אבל אצל הצדיקים, אורך צדיקים, כאור נוגה הולך ואורד נכון היום. כמו שהיום לא מאיר ברגע, היה לילה ארוך ואפל. אבל הוא מאיר שלב אחרי שלב, טיפה אחרי טיפה אחרי טיפה. ככה גם הקדוש ברוך הוא מאיר את מזלם של הצדיקים, שלב אחרי שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד נדבך ועוד נדבך. וככה הצדיקים זוכים ועולים ומתעלים. לכן מפה ילמד אדם מוסר, אם עוברים עליו קשיים וייסורים, שישמח. אתם יודעים למה זה דומה ללילה? אם ירד הלילה, אל תצטער. אתה יודע למה אל תצטער? אל תשבר, לא נגמר העולם, כי מחר יגיע יום חדש. אתה רוצה לזכות לחוות זריחה, אתה חייב לעבור שקיעה. מי שלא עבר שקיעה, לא יכול לחוות זריחה. רק מי שעבר שקיעה יכול לחוות זריחה. לכן, אשרי אדם ששמח בכל הבא עליו. והמסקנה הגדולה שאומר אבינו הגדול רבי יורם מיכאל, אסור לאדם להתפתות אחרי העונג והעושר הרגעי. צריך לדאוג שהאחרית שלו תהיה טובה ומתוקה. גם אם בהתחלה צריך לטרוח הרבה, לא נורא. אצל הצדיקים בהתחלה הם עמלים מאוד. תחילת החיים זה הזמן של הילודה, אל תימנע מלהביא ילדים. וכבר אתה מביא אותם, תביא אותם בקדושה גדולה. כי המצב שההורים נתונים באותו זמן משוכפל בנפש הילד. נוהגים כמו בהמות, אחר כך מקבלים בהמות. נוהגים כמו מלאכי השרת, מקבלים ילדים קדושים כמו מלאכי השרת. ומי שיודע לנצל את הזמן הזה נכון, אחר כך זוכה למלוך אופניים, כף, נחת, של שלווה, של טובה, של שמחה, של ברכה, של עושר, כבוד והרווחה גדולה. The way of God is that the righteous, their life starts with difficulties. Their life starts with a lot of toil and a lot of strife. However, at the end, they experience bliss, peace. And this is Yaakov. As we see even in his name, the word Yaakov means the end of the body, which meaning it's a language that hints to the end, that the righteous at the end they profit from their afflictions. And from here, our righteous rabbis, our sages have said, Kol akava letova. Every single delay has a good side to it, because there's times when a person, everything is going for them, everything flows, and other times things are very difficult and things are at a standstill, at a halt. And this happens in a lot of different places in the person's life. Sometimes a person has livelihood, money that is coming in, and it's not a problem. And certain times money is so difficult that you can't even afford your life. Don't get depressed. Don't be sorry about that situation. It's all good. Everything is managed by God. Everything is a custom-made moment from the Creator. The days of difficulties are just days of preparation for the big reward you're going to get at the end.
You should know that even people that are born into success, born, for example, into wealth, or born into some sort of a high status in society, it's impossible for that individual not to enter any role in life without a few chapters of difficulties in their life. That's the way that the world works. The difficulties are a preparation for a person's ultimate success. We even see this in a prime example in Moshe Rabbeinu. For 79 years, he was he had his private life, and only after he spoke to Hashem and he got assigned to the role of the leader of the Jewish people is when he really stepped into his role. Those 79 years were years of preparation. So we know that at the age of 79, he had a 1 week conversation with God. He had 3 weeks of preparation. He went down to Egypt. He partook in the 10 plagues. He was able to go from Midian to Egypt, take the Jewish people from Egypt into the desert, deal with them for 40 years. And all this started at the age of 80. And only at 100, and this lasted for 40 years, 120 till the age of 20. And from 80 to 120, he had tremendous difficulties. But these difficulties that he endured with the Jewish people is what established him as Moshe Rabbeinu. And in other words, in order to really grasp this lesson, in order to really understand what's being told over here, is that a person that didn't experience sickness will never be able to appreciate health. A person who never went through difficult financial times will never be able to appreciate wealth. A person who never experienced sorrow can never appreciate salvation or happiness. As it says in this week's Parshat, that this is the time that Hashem already now gave us our salvation. After so many years, so many difficult years, so many years of sorrow, now I can really appreciate the peace and the happiness that I'm experiencing in the land of Egypt. For the righteous, the start is tough, the end is easy. For the righteous, the beginning of their life is afflictions, and at the end, it's bliss and rest. The wicked is the complete opposite. In the beginning of their lives, they think that they are successful and they do all these crazy things in order to amass riches and all the worldly pleasures. And then in the end of their lives, those days are dark and black, filled with afflictions and difficult situations that they have to deal with. Chazal tell us that Hashem eventually always cashes out an individual on their deeds. So when the wicked start to have difficult times in their lives, so difficult that they actually begin to forget all the good years that they had previously. And they even get to the point that they even ask for their own death. God save us from such a reality. As the Pasuk in Mishle says, that the wicked eventually come to the realization and speak to themselves, and they say, why did I hate the advice of the righteous? Why did I not heed the words of the rabbis? Why did I not listen to the word of God? Why didn't I take a life lesson from all the righteous? And now I find myself in this precarious situation. Some of the wicked will go to the point to speak negatively about other people, and in order for them to get uplifted. But the world is round, and what goes around comes around. One day you're up, one day you're down, and their time comes as well. One day you spoke negatively about a person and hurt their livelihood or hurt them in their lives in any way. The following day is going to be, or in the near future, that life, this is the cycle of life. This is the circle of life. God is the great equalizer. He's going to have to equalize all the bad that you've done and turn it into good, and vice versa. Some people build their entire business over with an approach of ruining somebody else's, meaning they'll ruin
they'll take somebody else's business and drive it to the ground in order for theirs to succeed. And once again, cycle of life, the circle of life, the world is round. One day you're up, one day you're down. And just the same way you did to that person and you took him out of business, the same thing will happen to you. Just like the night is filled with darkness, and the light only comes in graduation. It comes slowly, and slowly the light begins to enter from total darkness. This is the exact same way that Hashem illuminates a person's luck. This is the same way that Hashem enlightens the righteous. They might be in total darkness, but little by little, their luck turns up. Little by little, they're able to change from darkness to light. And we see that the righteous eventually merit to a peaceful life. The difficulties and afflictions, that's tonight. But don't be depressed. Don't be sorry because of it. Why? Because tomorrow's a new day. There's no dark with no night. There's no night without day. You might be right now in the period of darkness, but have hope because the day is coming. The light is coming. So if you want a sunrise in your life, if you want the light to come into your life, you first have to go through the darkness. And whoever went through darkness can appreciate the sunrise. Fortunate is the one who's happy with all that come upon him, both in the day and the night, both in the dark and the light. Rabbi Israel Abargel says a person should refrain from getting tempted by the pleasures of this world. As a matter of fact, he used a harsh language to say it's forbidden for a person to be persuaded after the pleasures and the monies of this world. A person should have complete focus on his holiness, because that's what's going to serve him in the next world and in this one. And this is when a person also has children, and he's able to bring children into this world by way of holiness and sanctity. Meaning the way that the parents act in the moment of the act determines how the child comes out. Because what they're doing at that very moment is that they're creating a carbon copy, an exact copy of who they are at that moment. If they behaved like animals at that moment, their child will behave like an animal. If they behaved with holiness and sanctity and with the right intention, they will give birth to an angel. And this is, may we merit to, and by doing that, a person merits to a life filled with peace, bliss, happiness, wealth, honor, all because his focus is on the right things at the right time. פעם שמעתי מהבמרי הקדוש רבי ישראל אברגל ששאל, משם האדמו"ר צמח צדק, כיצד ייתכן שיעקב אבינו, סלי, וולקאם, ברוך הבא בקסלי, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים למצטרפים והמצטרפות. פעם שמעתי מאבי מורי הקדוש רבי ישראל אברגל, זכותי להגן עלינו, ששאל משם האדמו"ר צמח צדק מחב"ד, איך ייתכן שיעקב אבינו, השלמות של האבות, השלמות של היקום, גמרא אומרת שיעקב אבינו, דמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. זה היחיד בעולם שדמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. דיוקן הכי שלם בעולם זה יעקב אבינו. ואיך ייתכן שיעקב אבינו את השנים היפות ביותר של החיים שלו, חי דווקא בתוך מצרים, מקום שהתורה אומרת עליו ערוות הארץ. מקום שכולו מלא טומאה וזימה ויצר הרע ועבירות. לכאורה היה צריך בארץ ישראל, אולי בירושלים, אולי באיזה מקום קדוש, לחוות את השנים המתוקות שלו. בזמן הכי מתוק שלו, בארץ מצרים, במקום שכולו טומאה וערווה. אבל פה יש לנו סוד גדול,
שניגע בו מיד ובסמוך. בכבוד הרב. Again, the rabbi is quoting his father, Rav Michael Abergel, Zecher Tzadik Livracha, that brings the Tzemach Tzedek from the Chabad dynasty, raising a very strong question about Yaakov. Yaakov, who was the choicest of all the patriarchs. He was the most wholesome individual of all of creation, the one that his face is etched on the throne of glory. How could it be that that patriarch, best years of his life were spent specifically in Egypt? Egypt, known to be the most toxic place on the universe, the one that has the most impurities. Shouldn't Yaakov spend his last 17 years of sweet life in Jerusalem, in a different place? Why is it that the sweetest years of his life were spent in Egypt? And here, there's a strong foundational learning that the rabbi is going to share with us. אלא אומר, אבינו רבנו, רבי יורם מיכאל זכותו יגן עלינו. שימו לב בפרשה הקודמת, התורה אומרת, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבוא ארצו גושן. יעקב, איך שהיה צריך לרדת למצרים, דבר ראשון שלח את יהודה. למה שלח את יהודה? אמר לו, תקים לנו בית מדרש, תקים לנו בית כנסת, שנבוא כבר יהיה ישיבה, יש בית כנסת, יש מקום של תורה. אומר הרב, דע לך, גם במקום הכי טמא בעולם, ברגע שאתה מקים מקום קדוש, בית כנסת, בית מדרש, ישיבה קדושה, בתוכו נושמים אוויר של ארץ ישראל. גם אם מדובר במקום טמא כמו ארץ מצרים, כאשר מקימים בו קהילה קדושה שמורכבת מאנשים יראים ושלמים, בית כנסת, בית תפילה, בית מדרש, בית לימוד תורה, זה, ועושים את זה לשם שמיים. תלמוד תורה וישיבה קדושה ניתן לתאר את המקום, לקדש אותו בקדושת ארץ ישראל, ולחיות בו חיים שלמים, לא רק בבחינה גשמית, גם בבחינה רוחנית. וזה מטהר את האוויר. אומר הרבי מלובביץ' ביום י"א בטבת, שבגשמיות אוויר צח ונקי מביא חיים בריאים. לעומתו אוויר עכור ומזוהם מביא חולאים רבים. גם ברוחניות כך. שחיים באוויר שספוג בתורה ומצוות זוכים לחיים בריאים. כשחיים באוויר שספוג במעשים ודיבורים מזוהמים, בהכרח שנדבקים במחלות רוחניות מדבקות. לכן שרוצים לבחור מקום מגורים לפני שבודקים ליד הים וקרוב לנהר וליד זה ואחרי זה, תדעוק איזה בית כנסת יש. איפה המקווה? איפה המקום של הקדושה? מאיפה אני שואב חיים נקיים ושמחים? וזה מפתח איך להצליח בחיים. אדם שרוצה שהנפש שלו תמיד תהיה בריאה, צריך להקפיד לחיות באווירה של קדושה. לבלות את זמנו בטוב, עם חברים טובים, עם ידידים טובים, לא סתם חברים, אנשים קדושים, טהורים ושמורים, נקיים מיצר הרע ומכל מיני רוחות רעות. כי אנשים כאלה שנקיים מיצר הרע ומרוח רעה, הם סביבה טובה שתאיר ותגן עליך ביותר. אבל שיש אנשים לא נקי דעת, לא טובים, הנה עוקצים את זה ועושקים את זה ועושים קומבינה לזה ומשקרים לזה, זה לא סביבה טובה. זה נקרא סביבה חולה. העולם אומר, בחילה לביטוי החריף, מי שישן עם כלבים, קם עם קרציות. מי שישן עם אנשים טובים, קם שמח. אדם צריך כל החיים לבדוק מי הסביבה שלו. אומרת לנו הגמרא הקדושה במסכת חולין, אתה רוצה לבדוק מערכת? תסתכל מי הראש. אתה רוצה לראות מי הראש? מי הסובבים שלו. אם הסובבים שלו אנשים קדושים וטהורים ונקי דעת, הם יעשו ויצליחו. אם הסובבים של אנשים ערמומיים, יש שם בעיה קשה מאוד. העבודה שלנו זה להיות נאמנים, אבל נאמנים. בשביל זה צריך סביבה קדושה. כמו שכתב הרמב"ם על הפסוק, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, זה פסוק במשלי. מי שהולך עם חברים חכמים והגונים, בסופו של דבר גם הוא יחכם. גם הוא
יוכל ללמד דרך חוכמה. רואה כסילים, מי שחי בין אנשים פרוצים, עבים וגסים, בסוף גם הוא יהיה כזה. וכך פסק הרמב"ם בהלכות דעות. דרך בריאתו של האדם, שאדם נמשך במידותיו ודעותיו אחר סביבתו. אדם חולק את הזמן עם אנשים קדושים וטהורים, גם הוא יהיה טהור וקדוש. חולק עם צדיקים, הוא יהיה צדיק. חולק עם רשעים, בסוף הוא יהיה רשע. אני זוכר שהייתי צעיר. היה אדם מאוד מאוד יקר, שהיה מאוד קרוב לאבא שלי. והיה גם איש יקר מאוד, יקר שביקרים בעל חסד גדול. ומישהו התקרב לאבא הקדוש רבי יורם מיכאל, שפר עליו מזלו, והתחיל לעלות ולהתעלות, והיה מתעשר בקנה מידה שלו, לא נתפס. כל יום עושה 700,000, מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון ביום, לא בחודש. כל יום מרביץ מספרים עצומים. היה גם בעל חסד עצום. והיה כל דבר קטן שואל את הרב. יום אחד הוא התקשר לרב, הייתי עם הרב באוטו. אמר לו הרב, הגיעה לו הזדמנות לעשות עסקה, כזו וכזו, הרב עצר את השיחה. אמר לו, איך קוראים לבן אדם? אמר לו, תתרחק ממנו כמו מאש. אמר לו הרב, אתה לא מבין, אני יכול לגדול פי 10 בעושר. אמר לו, פי 100 לא שווה. מי שישן עם כלבים קם עם קרציות. פעם ראשונה בחיים שמעתי את המושג הזה. הזדעזעתי עם המושג. הזדעזעתי. בפעם ראשונה בחיים שהוא לא הקשיב לרב. הוא עשה את העסקה, והוא גדל פי 10. אבל במכה אחת הוא התנכר לאשתו. תוך 3 חודשים היה לו בית חרדי, בית של תורה. הבנים שלו כולם היו בישיבות. הבנות בבית יעקב. בית צדיקים, קדושים וטהורים. 3 חודשים הוא עזב את אשתו, הלך עם גויה. כמעט מחילה, כמעט להתנצר. עד הקצה הכי רחוק שיש. כל הילדים עזבו את הדרך, עזבו את הדת, יצאו מישיבות. כולם נפלו לפשע, לסמים, למקומות קשים מאוד. לא ראיתי אותו 20 שנה. לפני חודשיים הוא בא אליי. שבר כלי מרוסק, בלי $100 בכיס. אדם שיכל היום לפי כל הממצאים להיות, או מספר 3 או 5 הגדולים במזרח התיכון. היום $100 בכיס אין לו. אין לו $100. הוא גדל. והוא התרסק רוחני וגשמי. למה הוא התרסק? לא שמע לחכם. אז זה אמרת, נעשה לך רב והסתלק מן הספק. יש לך רב צדיק, אתה מחובר איתו. רב שלך זה כמו אבא. יש לאדם, תזכרו, השם אלוקים אחד, אבא אחד, רב אחד, אישה אחת. אין שתי אבות לבן אדם. אין שתי אלוקים. אין שתי נשים, אין שתי רבנים. רב אחד, אבא אחד, אמא אחת, השם אחד, תורה אחת, אישה אחת, רב אחד, דרך אחת. מי שהולך ככה וזכה להידבק בצדיק אמת, גם יגיד לך, תשבור, תעשה מה אומר לך, כי השבירה שלו זה בניין. הקומביין עובר לקצור את החיטה. מי החיטה הראשונה שנקצרת? החיטה הכי גבוהה שיש. אבל רגע לפני שקומביין עבר, מישהו עבר ודרך על החיטה, שבר אותה, אבל הקומביין לא קלט אותה. כל החברות שלה נקצרו והיא נשארה בשטח. מחר היא עומדת, סוקפת קומה ותופסת תאוצה. זה מפתח לחיים קדושים ומבורכים. אשרי מי שלא טועה בנושא הזה. בכבוד הרב. כלומר, אשרי מי שמתחבר עם אנשים קדושים ואנשים טהורים. שווה לפעמים להפסיד כמה עסקים, אבל כבר שעושים עסק עם אנשים הגונים ונקיי דעת, ישרים כמו סרגל, מאשר ללכת עם אנשים עקומים, ואחר כך צריך לשלם כל החיים מחירים קשים. מצד שני, מי שהולך עם אנשים ישרים, מבורך בכל מעשה ידיו.
the rabbi brings, by way of his father, Rabbi Israel Abargel, Zecher Tzadik Livracha, that Yaakov sent Yehuda into Egypt, into the land of Goshen, into Goshna. And the question needs to be asked, why did he send Yehuda in advance of everyone else? So the famous answer is, in order to build a shul, to build a yeshiva, to build a place of Torah. And in order for it to be a proper environment for the family to live. Because even if you're living in the most impure place in the world, if you have a holy place, if you have a holy yeshiva, if you have a holy synagogue, in that holy synagogue, in that holy yeshiva, you breathe the air of Israel. You breathe the air of the land of Israel. So even if Yaakov right now, because remember, we asked the question, why didn't he live in Jerusalem? Why he couldn't spend his last 17 years somewhere else? Why specifically in Egypt? Because even in Egypt, in the most toxic place, the most impure place in the universe, if you're going to build a Bet Knesset, if you're going to build a Talmud Torah, if you're going to have a synagogue, if you're going to have a yeshiva that is for the sake of heaven, it purifies the place. It gives it the sanctity of the land of Israel, and the person is able to breathe the land of Israel, and everything that they do over there, both in the physical realm and the spiritual realm, is elevated to the highest level. As a matter of fact, it actually purifies the air. It purifies the environment. The Lubavitcher Rebbe says that crisp, fresh air is good for health. However, dirty air, polluted air, causes sicknesses. That's in the physical realm, but in the spiritual realm as well. When a person breathes in the air of Torah, it brings life. However, when a person breathes in the air of not spiritual, but things of our negative nature, things that people that do negative acts in their life, wrongdoings, meaning not a Torah lifestyle, it's as if a person is creating polluted air that he's breathing in, and that causes sicknesses as well. So just like crisp air promotes health, so does the holy air of an environment of Torah. It promotes health, spiritual health. And just like a person would breathe polluted air and get sick from it, similarly is the person who surrounds himself with wicked people, the air around them is polluted and it causes sicknesses, spiritual sicknesses. Sometimes when a person decides on where he's going to live, their first choice is it by the beach? Is it by the lake? Does it have a good view? But in reality, when a person moves to a place, his priority should be the house should be close to a synagogue, be close to a mikveh, close to a place of learning. This is a master key to life to anybody who wants to be successful in their life. That you always have to make sure that you have the proper environment to live in order to keep your physical and spiritual health. And this will also help him be around the environment of righteous individuals around him as well. That means that the time that he spends both in the yeshiva or in the synagogue or outside of it with the people in the community, he'll see that the people in that community are holy, are pure, are clean, and are also saved from the evil inclination. And that is a good environment. And that's an environment that will protect him and his family and his spiritual success. However, if a person surrounds himself with people that are negative, people that are toxic, people that are corrupt, people that all day long just look on how to hurt people and how to get over on people or their businesses, that's not the right environment. That's a sick environment. And eventually, if a person is around that sick environment, he'll get infected by it as well. The rabbi is sharing with us an adage that might be a little bit harsh to hear, but it makes a poignant point. Whoever sleeps with the dogs will eventually have ticks. Anybody who's surrounded by good people will eventually be happy. In Masechet Chulin, it says, if you want to check a system, if you want to check
a a business, if you want to check an institution, if you want to check any sort of foundation, go see who's leading that group of people. And once you see who's leading that people, who's leading that foundation, who's leading that group, who's leading that business, once you see that head, see who's surrounding him, who's around the leader. And if the people that are around the leader are pure, they're clear thinking, they're God fearing, then then that place is a good place to interact with. However, if you see that around the leader you have a bunch of snakes, a bunch of crooks, that's going to be of an environment that a person should not partake in. The work of the person is to live a faithful life. And in order to live a faithful life, you need a holy environment to be successful. As the Rambam brings from a pasuk from Mishleh, that if a person surrounds himself by the wise, eventually he'll be wise as well. If he surrounds himself by the sages, he'll be able to draw from their wisdom. However, if he's around people that are imbeciles, people that are crooked, people that are not going in the proper way, he too will eventually be infected by that environment. And in the end, he'll be just like them. So that means that the environment has direct effect on a person's how a person turns out, because as the Rambam strengthens the point and says that a person is drawn to his environment, meaning that environment has a direct effect on a person's outcome and his character. So it's good to surround yourself by good individuals so you can be good. God forbid you should be around crooked people or people that are not going in the ways of Hashem. That environment will have a direct effect on you, and you have to distance yourself from that. If you're going to be in a holy environment, you'll be righteous. If you're around a wicked environment, you'll be wicked. The rabbi recounts a story from his younger years about a very special individual, a dear person who was very close to Rav Yoram Michael Abergel Tzadik Livracha, and he was a philanthropist. He was a person that did a tremendous acts of kindness on a large scale, and he became very close to Rav Yoram. And and when he got close to Rav Yoram, he actually began to succeed even more. Even his finances started to grow, that every day he would report to the rabbi that he's closing deals for 700,000, 1 million, 3 million, 7 million on a daily basis. He was extremely, extremely successful, and he did a tremendous amount of acts of kindness with his wealth as well. Every single minute question, he would turn to the rabbi for advice. One time he had an opportunity to do a business deal with a certain individual, and the rabbi told him, distance yourself from this guy. He told the rabbi, but rabbi, as big as I am right now, I can be 10 times more with this business deal. The rabbi replied to him, Rav Yoram told him, even if you grow 100 times more, it's not worth it. Anybody who sleeps with the dogs eventually gets ticks. Believe it or not, he did not listen to the rabbi this one time, and he went ahead with this business deal. No more than 3 months later, his house fell apart. And we're talking about a religious home, a home that has holy children, children that are in yeshiva, girls that are in religious institutions, a person that has a Haredi house. And not more than 3 months after that business deal, he left his wife for a Gentile. He almost uh, left the religion and became a Christian. His children no longer went to yeshivas, no longer went to the religious institutions. They fell to crime and to drugs. As a matter of fact, 20 years have passed, and just a few weeks ago, that person showed up in front of the rabbi, and he was completely destroyed. 20 years later, after that bad decision, he was completely destroyed, and he didn't have even $100 in his pocket. This gentleman, had he listened and stayed with the right environment, with the right people, should he have listened to the rabbi, he could have been the number 3 or number 5 person in wealth in the Middle East. However,
he got destroyed both in the physical and spiritual realm. Why? Because he didn't listen to the rabbi. He as it says, the famous adage that says, the famous saying from Chazal, make for you a rabbi and distance yourself from doubt. Because a rabbi is like a father. And a father, there's only one. There's only one father. There's only one mother. There's only one God. There's only one wife. There's no two. There's no two fathers, two mothers. There's no two gods, chas v'shalom, and there's no two rabbis. Everything is one. One rabbi, one mother, one father, one wife, one Torah, one path, one way. And anybody who merits to cling to a tzaddik, a true tzaddik, you listen to the tzaddik no matter what he tells you. Even if he tells you to destroy, listen. Why? Whatever you destroy now is just the beginning of a building of something new. As a matter of fact, you can go to a field of wheat and you see that the wheat is standing tall and strong and ready to be reaped. And all of a sudden a person comes and steps on a couple of stalks and they're completely broken. And comes the farmer and he reaps. He begins to sow all of the wheat and he takes all of them. And the ones that were bent over, the ones that were broken when somebody stepped on it, all of a sudden stand tall for the next crop. And this is a master key to life, that a person needs to be pay close attention to this point. Fortunate is the one who doesn't make a mistake in this subject. Fortunate is the one who gets connected to righteous individuals, and that becomes his environment. There's a time that a person connects to negative individuals and he loses his entire business, and he ends up paying very, very costly price for those mistakes. And then when a person decides to do business only with people that are righteous, people that are straight, people that are honest business, kosher business, he gets blessed in all his handiwork. עוד אנחנו רואים נקודה מעניינת. כל יהודי בערב שבת מברך את הילדים שלו בברכת ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. לכאורה מה מעלה של אפרים ומנשה? בנים של יוסף הצדיק, אז נגיד ישמחה אלוהים כאברהם, יצחק ויעקב, כמשה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, אליהו הנביא ואלישע הנביא, כל מיני צדיקים, נגיד כמו בבא סאלי ורבי מלובביץ'. למה אמר אפרים ומנשה? מה מצא נקודה מיוחדת באפרים ומנשה שלא מצא באף אחד בעולם? למה כל עם ישראל מברכים את הבנים שלהם שיהיו כמו אפרים ומנשה? ראיתי בחסידות שמבארים דרכו של עולם, כמו שאמרנו מקודם בשם הרמב"ם, דרכו של עולם שאדם נמשך אחרי הסביבה. החברה מושכת. אז אם אדם נמצא בחברה טובה, בחברים טובים, צנועים, יראי השם, ישרים, אז טוב. באים אנשים מקולקלים, אז מושכים אותו למקומות לא טובים. מקומות שמושכים לאלכוהול ולסמים ולדברים לא טובים, אז הוא נכנס לשם בלי להתכוון. אבל אם החברים טובים, אז הם מושכים למקום טוב. אפרים ומנשה, כל החיים גדלו במצרים, רק בין גויים ובין אנשים מקולקלים, אף פעם לא היו בסביבה של אנשים טובים, ואף פעם לא למדו ממעשיהם הרעים. הם תמיד היו נקיי דעת. הם ידעו תמיד לכבד כל אחד ולא ללמוד ממנו. הדרך שקיבלו מההורים שלהם, מסרו נפש עליה, להמשיך את זה בכל הכוח. חינוך שיוסף הצדיק החדיר בבית, הלך איתם כל החיים. אנחנו מברכים את הילדים שתמיד ילכו בדרך נכונה, בדרך אמת, כמו אפרים ומנשה, שהסביבה לא תפיל אותם אף פעם. ידוע שבעל שם טוב הקדוש היה אוכל בשבת דג סולומון. מה המעלה של דג סולומון? אומרים העולם שדג סולומון הולך נגד הזרם. נו, ושאר הדגים לא הולכים נגד הזרם, מה?
אנחנו יודעים שכל דג חי הולך נגד הזרם. אתה הולך עכשיו ליד הנהר, איך אתה מזהה דגים חיים או מתים? אם הולכים עם הזרם זה מתים, נגד הזרם חיים. אז מה של סולומון? כל הדגים החיים הם הולכים נגד הזרם. כל הדגים החיים הולכים נגד הזרם בשגרה. אף דג חי לא יכול ללכת נגד הזרם במפל. יש לך מפל 7-8 מטר, 10 מטר, הדג היחיד שלוקח אותו בתנופה אחת מלמטה למעלה נגד כל הלחץ והזרם, זה הסולומון. אף דג לא יכול לקחת כזו עוצמה. התכונה של הבעל שם טוב זה נגד הזרם. אדם חי הוא נגד הזרם. גם כל העולם מסביב עושה משהו, הוא לא פתי. אם זה לא נכון, הוא לא מתפתה. כל כולו הולך קודש. הורים שרוצים נחת מהילדים, צריכים להשריש קדושה במהות. יראת שמיים במהות. בשעה טובה הבן מתחיל קשר לשידוכין. הבת מתחילה קשר לשידוכין. את מתחילה קשר. שימו לב שלא יהיה שום נדנוד איסור. אם מתחילים לחיצת ידיים, מחר חיבוק, מחר נשיקה, הלך. צריך לזכור כל נגיעה מחוץ לנישואין, זה נזק. נבראים את זה שדים ורוחות, השדים ורוחות האלו, הם מזיקים לבית ולזוג, והם לא נחים עד שעושים מריבות, ומחרחרים ריב, עושים שמות. אבל אם זוכים לקדש את עצמם, לטהר את עצמם, לזכך את עצמם, המקום הזה מביא אותם למדרגות עליונות מאוד. לכן על פי התורה לא מושכים הרבה זמן. 1-3 חודשים, מקסימום מההיכרות לחופה. אני מיום שראיתי את אשתי שתיבדל לחיים טובים, עד שעמדנו תחת החופה 75 יום. כאשר היה ראש השנה כיפור סוכות באמצע. ואם לא היה חגים באמצע, תורידו 3 שבועות בקל. 2-3 בקל. לא צריך יותר. 3 חודשים תקרא. הם עושים 3-4 שנים, וחיים לפני החתונה כמו אחרי החתונה, ובורים הרבה מזיקים, ואחר כך שואלים למה אין פרנסה, למה אין ילדים, אולי עין הרע. אולי העין הרע היא חלק מהבית. איך מסלקים עין הרע מהבית? איך מסלקים רוח טומאה מהבית? איך מסלקים יצרים רעים מהבית? שדואגים לנהל את אורח החיים רק על פי תורה. יש לכל איש כתובת, לכל אישה יש כתובת. ברגע שזוג נפגש 3, 4, 5 פעמים, ורואים התאמה, שאלתם לרב, הוא מבין בשמות, מבין בנשמות, יודע מה זה, אמר לכם כן, ברכה והצלחה, יש שלב שנקרא הדחת חתנים, הדחת קלות. חתן צריך לעבור הדחה מרב טוב, 10-15 שיעורים לחיים, מה זה אישה, מה זה בית, מה זה הלכה, מה זה כבוד וכו', מה זה חיי אישות על פי הלכה, מה זה לשמח את האישה. אישה צריכה לעבור הדחה אצל רבנית טובה 10, 15, 20 שיעורים של הלכה, הנהגה, מה זה בעל, מה זה בית, מה זה כבוד, מה זה הנהגה, מה זה דרך ארץ, מה זה כבוד האדם, מה זה יראת שמיים, מה זה חיי אישות, תקינים כהלכה, איך מביאים ילדים בקדושה, איך ממשיכים נשמות קדושות לעולם. ניגשים לחתונה. פה לא טועים. שההורים לא טועים בהתחלה, אחר כך כל החיים מברכים את הקדוש ברוך הוא מלקיקים דבש. וזה עיקר השליחות של יהודי בעולם, לזכות להותיר אחריו דברים גדולים מאוד. אשרי אדם שזוכה להתחבר למקום הגדול הזה, כמו ההנהגה במקום הקדוש של המאיר לארץ. הישיבה הקדושה המאיר לארץ ככה נוהגים. כל מה שעושים בקדושה על פי ההלכה, וברוך השם כמעט 0 בעיות של שלום בית. למה? כי מראש בונים חיים בריאים. אני מכיר אנשים 30 שנה, לא התווכחו פעם אחת עם נשותיהם, לא רבו פעם אחת. ויש אנשים שכל החיים לא עבר להם, יום אחד לא עבר להם בלי מריבה. איך מתחילים החיים? איך ההנהגה בחיים? זה מפתח לדורות. אשרי חלקו שמי שמבין את הסוד הגדול הזה. לכן צריך לנהל חיים על פי תורה וקדושה, ועל פי יהדות ברוח חסידות כמו המאיר לארץ. המאיר לארץ כמו השמש. מאירה לכולם, ככה גם אדם כזה יקר מאיר לכולם. The rabbi is asking a question. Why is it that on Shabbat we bless our children the blessing that they should be like Ephraim and Menashe, the children of Yosef? Easily we could have chosen somebody else
for our children to be blessed like Abraham and Yitzchak, Aaron and Moshe, David and Shlomo, or even any other righteous individual. We could say Baba Sali and the Lubavitcher Rebbe. Why is it that we are instructed for all the Jewish nation that when we bless our children, they should be like Ephraim and Menashe? So, by way of Hasidut, as the Rambam said, and we mentioned earlier, is that a person is drawn to emulate, to copy, to be pulled towards the environment that he's in. The environment has a direct effect on how a person turns out. If a person is going to have friends that are straight and good, he'll be good. If he has friends that are of the bad nature and they're not good and they're going after rough things where they're doing, they're drinking alcohol and they're doing drugs, he's going to follow in their suit. He's going to follow in their ways. Ephraim and Menashe were living in Egypt, surrounded by Gentiles. All were a bad example. All were the wrong crowd to hang out with. Yet they didn't learn from their ways, and they didn't copy their ways. They stayed clear-minded, and they respected all the people that are around them, but they did not connect to them in a way where they would have any sort of an influence on them. And this was the education of Yosef. This is the education of Yosef that escorted them for their entire life. And that's what we bless our children to go in this way also. That while they are in Gentile environments, that they don't fall. That when they're not in the right environment, they don't get infected by the people that are in it. As a matter of fact, in order to crystallize this point, the rabbi brings a custom of the Baal Shem Tov. He had a custom to eat a salmon on Friday nights. And the reason why the Baal Shem Tov ate salmon on Friday nights is because salmon is the fish that goes against the flow. It goes against the flow of the stream. But if you know a little bit about fish, you know that all fish go against the flow. All fish go against the stream. Those are the fish that are alive. The only fish that go with the stream or go with the flow are dead fish. So what is so different about salmon? All fish that are alive go against the flow, against the stream of the river. So he says that the reason why the Baal Shem Tov ate the salmon is why all fish go against the stream, all live fish go against the stream, against the flow. But the salmon is the only one that when he sees a waterfall in front of him that might be 7 meters or 8 meters high, it's the only one that will jump from the water into the waterfall and try to go to the other body of water. Just the salmon is the one that is able to do that. Meaning a person lives against the stream, against the flow of society. That is the Jew. When the whole world is going in one direction, we go in another, and we don't get tempted by the vices of the world. And this is what the parents need to pass on to their children. Parents that want bliss, happiness, some sort of an enjoyment from their children, they have to instill in them the fear of God and to be part of their character, part of their essence. And it carries over all the way to the time when they need to get married. When the time comes for a shidduch, whether it's for the boys or for the girls, they know that there's no touching, that they have to make sure that there's no shaking of hands, there's no a hug, there's no kiss, because one thing leads to the other, and before you know it, different things happen. And even a slight touch or a slight hug creates menacing angels, and it creates damage. And later on, those menacing angels come and create conflict in the house. Fortunate are the ones that are able to be sanctified through the entire process, even to the process of getting married. When time comes to get married, the process should not take more than 2-3 months before they're underneath the canopy of the chuppah. As a matter of fact, the rabbi says,
from the time that he met his wife to the time that he got married was 75 days. And that's also because he had the high holidays in between. If it wasn't for the high holidays in between, it would have taken maybe 3 weeks at the most. Easily, he would have gotten married. But people that spend 3 to 4 years together and act before the wedding the way that they would act after the wedding, they only create difficulties for themselves. And later on, they come to the rabbi and they say, oh, maybe there's an evil eye on us. Oh, maybe there's some sort of a bad spirit in the house. How do we get rid of it? How do you get rid of it? These are things that you created yourself. What you need to do in order to get rid of these difficulties is to take upon yourself a life on the path of the Torah. Anybody who lives life who has a Torah lifestyle, all these things will eventually dissipate. In other words, when a person gets to the point of marriage, every person has their soulmate. After dating a person 2 to 3 times, you go to the Rav and you ask them, a rabbi that understands in person's souls and in person's names. He checks it, he gives you the green light, and you move forward. And the couple does not move forward, not the bride and not the groom, without going through proper preparation for marriage, which is the classes of how to build a home, how the halachic ramifications of being married, how to honor each other, how to protect each other, how the husband protects the wife, and how the woman needs to respect the husband, how to upkeep the home, what's the proper interactions with one another, how to have proper respect for one another, mutual respect, and how to bring holy souls into the world, and how to, once you bring the children, how to educate them. In the yeshiva Meir Laarets, this is the basics. This is the ground level that every single one in the community goes through. The husband and the wife go through 10 or 15 different lessons before they partake, before they get under the canopy of getting married. And when people don't make mistakes in the beginning, they lick honey at the end, and they bless God for their sweet life. And that is the purpose of a person, is to leave holy children behind, holy children that will go in the ways of God. That is the role of a father and a mother and their purpose in this world. Fortunate is the one who gets connected to a holy yeshiva, to a holy rabbi that can connect, that can put them in this path. As a matter of fact, the yeshiva Meir Laarets is in this path. We have people in the community that are 30 years together and not had a single fight. Shalom Bayit issues are non-existent in our community. Why? Because when you start the right way, you know how to manage yourself. You know how to deal with life, and you don't have to, and you don't fall for mistakes. Fortunate is the one who understands this foundation to life, this life lesson, this master key to life. As the yeshiva is called Meir Laarets, the yeshiva that illuminates the world, and it illuminates for everyone. And it teaches the individual also how to illuminate his own life and for all the people that are around him. רציתי לחתום בברכה מעומק הלב לחברים העיקריים והאהובים שמתמידים איתנו כל שבוע ושוקדים יחד איתנו, הרב שרון היקר ויונל הצדיק שלנו האהוב והיקר, ורבי אהרון קאי ואביגיל ושרלין הצדקת. אני מחזיק את שרלין להיות המזוזה של LA, של לוס אנג'לס. והיום לפני שעות אחדות הייתי סנדק, גם בירכתי אותה על כיסא אליהו, לישועה גדולה שהיא צריכה. וגם סלאב סרון, וגם דבורה וגרשס, וז'אנט וזליחה, וז'ואנה ויונל הצדיק שלנו, ורבי גד אביר, ולאה ולואיס, ומשה ז'פיף, ונעמי ופסי פנינה, ושקירה וסלאבה, ותומר בן שטרית, שמחתי לראות אותו, ותומר דוד, מאוד שמחתי לראות, וציפורה, ורפאל, וגרשון שמחאי, ויצחק חדידה. התגעגעתי לראות את יצחק, הרבה זמן לא ראיתי אותו, והרבה זמן לא לחצתי לו יד, ואני מחכה. וגם סלי בן ישוע הצדיק וחנה, לזיווג שלה בקרוב ממש. ממש ממש בקרוב, יהיה לזיווג יפה יפה, עוד השנה תתחתן בשמחה. וגם מרים לסקר, על יראת שמיים, ויקיר כרמל, ממש נהניתי לראות את ההקשבה וההתמדה.
ורבי יהודה שתיל, וקובי חדד, ויהודה צדיק, דיין, ואילנה, בן נחמה בן שבת, ויהודית בן שבת, ימלא חסרונה בקרוב ממש, לזיווג טוב, ויסמין שרה קרני, לאריכות ימים ותשובה שלמה וברכה מרובה בכל העניינים. ואתם שלום, ובתיכם שלום, בכל אשר לכם שלום. הקדוש ברוך הוא פותח לכם כל השערים. השבוע הזמן של הברכות של יעקב לשבטים, ברכות לבניו, כל הברכות שבתורה יחול על הראש שלכם. ויהיה לכם שבוע שמח, שבוע טוב, שבוע מבורך, מלא וגדוש בבשורות טובות. אני מקווה שהזכרתי את כולם. אם שכחתי מישהו, אני עדיין לא יודע לקרוא הרבה אנגלית, בכלל לא הכוונה. אבל אם שכחתי מישהו, אז אולי יזכיר לי עכשיו. אבל אני מברך אתכם, ורואה השמות שלכם כל הזמן נגד העיניים שלי, ומתפלל עליכם תמיד, שישרה הקדוש ברוך הוא שכינה בביתכם תמיד, אמן כן יהי רצון, בזכות האהבה שלכם לישיבה הקדושה מאיר לארץ, השותפות והקשר לישיבה הקדושה. The rabbi wanted to sign off with a blessing and blessing us for the ones that are consistent in their learning, the ones that have been showing up week after week, week after week, and learning with us on this Zoom. And as the group is growing, the rabbi wanted to thank every single one and bless every single one. And he was able to mention everybody's name. Obviously, it's easier when it's written in Hebrew, but he was able to also be the ones in English. He apologized in advance if he didn't mention it, but we're always in his prayers, this entire group. He made special mention of Charlene, giving her the title of the Mezuzah of LA. And he also mentioned that he was just recently a sandak in a Brit Milah, and he blessed Charlene for a big salvation that will come real soon. Yitzhak, he says that he was very happy to see you, and he's looking forward to actually shake your hand real soon. Hanam, he mentioned that a zivug which will come very close, and it will be a good zivug this year, and there'll be a tremendous amount of happiness. Yakir, he was happy to see you, and he was very happy to see how intent you were to the lesson. Yehudit, that Hashem should fulfill all that she's lacking, and a zivug hagon that will come real soon. He blessed all of us with a lot of peace, a peace that will be in all areas of our life, that all the gates should open up to us. This week we are this week the Parshat talks of all the blessings that Yaakov gives to the tribes. May all the blessings of the Torah come upon everyone's head and have a week filled with blessings, bracha, hatzlacha, and for all the ones that he mentioned, he didn't mention, he wishes upon us that God's holy presence resides in our heart and in our homes. לכבוד הרב, יש לנו גם אורח פה, חמי היקר אליהו שרבי, גם חם שלי, גם חם של יהודה טוויטו. רבי אליהו, אני מכיר אותו מקרונייץ. כן, מכיר אותו טוב, תזכה לאריכות ימים, ושנים רבות, נעימות וטובות, ושמחה גדולה לראות אותו. אמן, וכן לאמור. השם ישמח אתכם. אמן. איפה אבי סיימון שלנו, אבי סיימון הגדול, השם ישמור לנו עליו. שבוע שמח ומאיר פנים. תזכו לשנים רבות. יונל, המזוזה המהודרת של מיאמי, אין על המזוזה שלנו. יונל, אני עושה ככה, אני מכוון בשם של המזוזה. טוב, לכבוד הרב, יש לנו גם בעלת יום הולדת, מיטל מושקה שתיל שלנו. לאריכות ימים ושנים ובריאות טובה והתחדשות גדולה מאוד. תודה כבוד הרב, תודה לכל. אמן. ורפאל, איפה רפאל? איפה הבוכרי שלנו? איפה הוא? תאריך ימי ומיכאל קנדחורוב, אין כמו מיכאל שלנו. אין כמו מיכאל. לראות את הרב לבר מצווה בעזרת השם, הוא לומד לבר מצווה. אז יאללה, מזל טוב, תודיע לי, מזל טוב. אלירן יחיה, לא סתם אלירן, אלירן יחיה. תאריך ימים. תאריך ימים ושנים, אתה רואה? תודה לכל הברכות, וכן אמור הרב, רק שמחות.